Za wakati ningependa kumuita Bwana Wambugu Kamau ambaye atatuzungumzia tena. Makofi kwake tafadhali. Karibu sana daktari. Yes. Amjambo. Leo ni siku nzuri sana ambayo tumepata fursa ya kufungua hospitali ya Aljazeera. Naweza kwanza kushukuru sana mkurugenzi mkuu na watu wote ambao wamehusika katika ujenzi wa hii hospitali, kwa sababu mmeleta huduma karibu na watu. Na kama isemekanavyo, fimbo ya mbali haiui nyoka. Kwa hivyo mtaweza kuua nyoka hapa karibu. Yaani tunamaanisha kwamba huduma zote ambazo zinapatikana mbali zimekaribia hapa. Na ningependa kushukuru kwamba kama wakazi wa Garissa muwe mnakuja ili mnafanywa hata uchunguzi, mnaangaliwa tu. Na mkiangaliwa mtajua kama mna shida zozote, alafu mtapata huduma za kipekee ambazo zinapatikana hapa. Mimi nimetoka Nairobi kuja katika huu ufunguzi na nimefurahishwa sana na hii hospitali. Nimepimwa hapa na pale na nikatambua ya kwamba niko mzima. Na wewe je? Njoo uje hapa, upimwe, uangaliwe kama nilivyofanya, na utafurahia kwamba hapa huduma zao ni za kimataifa ingawa iko hapa Garissa. Na jambo la mwisho ningependa kusema, nimesikia msemo ambao wanasema madaktari hapa kwamba hata MC nimesikia kiutaja kwamba we treat and then doctors treat then God heals. Kwa hivyo mambo yote ikiwa katika na Mungu, kila mambo yatakuwa sawa sawa. Kwa hayo machache ningependa kuwashukuru sana na kuwatakia kila laheri. Tuendelee hivi na mfungue branches nyingi kabisa ili watu wapate huduma za afya kila mahali. Asanteni sana. Haya. Kwa hivyo muda sio mfupi tutakuwa tunazindua kirasmi hospitali ya Aljazeera, ili msiseme kwamba hapa tumekuja kuwapa hekaya za agonwasi. Unajua Mwafrika anapenda kujionea kwa macho. Mimi mwenyewe kabla bado hujasimama hapa kama MC, niliambia daktari anizungushe mle ndani niweze kuona, ili ninapozungumza nazungumza kile ambacho nimeona. Na kama vile wamesema kuna magonjwa tofauti. Kabla bado sijamuita yule ambaye atazindua kirasmi, kwa sababu hatuwezi kuweka sana, ningependa kusema mambo kadha wa kadha yanashughulikiwa katika hospitali hii, ikiwemo general consultation, yale unamuona daktari moja kwa moja na kupima alafu anakuambia shida yako. Pia kuna surgery ambayo kwa lugha ya Kiswahili wanaita upasuaji. Ikiwa unahitaji hali ya dharura ambayo inahitaji upasuaji, utaenda mle ndani. Pia kuna gynecologist who takes care of women issues including delayed conceiving and infection. Yani wale wanawake ambao wana shida ya uzazi, wanaweza kumuona yule daktari ambaye anahusika. Na inasemekana hapa kulingana na ratiba ambayo nimepewa ya kwamba kuna daktari aliyehitimu ambaye ana tajriba ya kitaaluma ambaye huja mahali hapa kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 7 hadi saa 12 from 1 PM to 6 PM. Alafu nikimalizia pia kuna laboratory, state to art laboratory, alafu kuna ICU, kuna dialysis na kuna maternity. Ikiwa unahitaji kujifungua kwa hali ya usalama, ikiwa ni the normal delivery au ikiwa ni CNs, unakuja mahali hapo unashughulikiwa. Kile ambacho kimenifurahisha na sitasahau nilipokuwa natembezwa mle ndani, mtajionea, wacha niwape siri kidogo, ni kwamba nimeona katika rooms ambazo ziko hapa ndani, kuna room ambayo ni ya mgonjwa mmoja. Mle ndani kuna room ya kujisaidia, kuna televisheni, kuna mashini ya kupimwa, na akaniambia pia kwamba hamna haja ya kuita daktari. Unajua kuna hospitali ambazo nimeenda mgonjwa anapiga doctor, hiyo hakuna haja hapa. Kuna button ambayo ukifinya tu inajulikana kwamba room fulani, mgonjwa fulani, shida fulani. DJ hiyo unafaa kutupigia makofi hapo tafadhali. Hiyo ni kazi nzuri ambayo Aljazeera imefanya ndani. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, nipe ngoma DJ. Tunakwenda kuzindua kirasmi Aljazeera Hospital, na sio mwingine. Makofi kwa Dr. Khalif, makofi kwake tafadhali. Karibu sana, makofi kwake tafadhali. Anayezindua kirasmi Aljazeera Hospital, ili uweze kuingia ndani ujionee moja kwa moja, sio mwingine Dr. Khalif. Dr. Khalif, karibu sana. Asante sana, tunashukuru, asanteni sana. Tunasema alhamdulillah. Official launch. Asante sana, tunasema alhamdulillah. Leo tuko na fursa ya kuzindua Aljazeera Hospital
a facility like no other in the northern regions of Kenya. And I'm talking about a large part of our country. This is the first and the only of its kind in this part of Kenya. I was very surprised with the level of investment, the level of facility that it is. It is, from now on, there will be very few reasons to transfer a patient from Garissa, cross the bridge to what we used to say down Kenya. I have looked at the facility. It is of very high standard, similar to all the private hospitals in the country. And Garissa now is able to boast, like all the other provincial headquarters, the likes of Mombasa, Eldoret, Nakuru. It is able to offer its citizens an exemplary health service. We're very grateful to the investors, the managers, the directors, the CEO, and everybody who was involved in making this dream a reality. I have been coming here for the last few years, and every time I come, I'm getting surprised, pleasantly surprised, of course. So with those few remarks, we thank God, we say Alhamdulillah, and we are going to launch this beautiful facility. Once we do that, please come in, see around, see the lab, the pharmacy, the level of technology and equipment that has been installed, the level of cleanliness, the kind of rooms that are offered to the patients. And it's not only that, it's not just a shiny surface and a beautiful building. The service that is going to be available as well, the level of the skill that is going to work in the hospital, and all the people who will be involved. It is truly a great thing that we open in this hospital today. Thank you so much. With those few remarks, Shikilia. Ili watu waweze kuchukua picha, kumbuka iko live, iko mitandao, iko live. Kwa hivyo karibieni baada ya launching, ili tunaweza kuingia mle ndani, uulize maswali yote ya magonjwa yako. Asanteni sana, karibuni kwa Aljazeera Hospital Garissa. Wapi makofi. Asanteni sana. Wacha madaktari kwanza waingie kabisa, waweze kujipanga mle ndani, alafu wagonjwa wataweza kuingia ili ujionee mle ndani, alafu baadaye tutakata keki kule ndani ili kuzindua kirasmi hospitali ya Aljazeera Garissa. Tunasema hakuna haja ya kusafiri mpaka Nairobi kutoka leo. Magonjwa yote ambayo yanakusumbua, iwe ni magonjwa ya damu, iwe ni magonjwa ya uzazi, iwe ni magonjwa ya figo, iwe ni magonjwa ya tumbo, hapa ndio nashughulikiwa. DJ cheza na mimi, wacha tuende live. DJ, karibu sana mwenzangu. Ndivyo hali ilivyo, mtazamaji, kama nilivyosema, ishazinduliwa hospitali hii ya Aljazeera. Mambo mapya katika sehemu hii. Wale unavyowaona hapa ndani ni wahudumu, madaktari, wafanyakazi katika hospitali hii ya Aljazeera. Ni hospitali hii, mtazamaji, sio mpya, ni kufunguliwa tu kwa sasa, kwa sababu za zile mashine mpya zimeletwa, kwa sababu ya ile ujuzi imeongezwa katika sehemu hii. Nitakupa fursa siku ya leo kutembeza ndani, na mnajili kubwa ya kuwapatia mtandao moja kwa moja ni kwa wale ambao ni watazamaji wako sehemu za nje, wale siku ya leo hawajapata fursa ya kufika hapa ndani, ili nawe uweze kuuliza maswali mawili ili uweze kupata majibu. Kuna magonjwa tofauti katika sehemu hii. Unakumbuka mtazamaji, taifa lilipitia wakati mgumu, wakati wa COVID-19, na hivi majuzi tumeona kwamba serikali inapeana chanjo ya chanjo fulani katika sehemu hii. Tutagundua ni yepi ambayo yameongezeka katika sehemu hii. Hospitali ya Aljazeera imeleta mashine tofauti. Utapata sehemu ya upasuaji, zimeletwa hapa sehemu mbili ya upasuaji. ICU kwa mara ya kwanza katika eneo hili la kaskazini mashariki. Tumepata sehemu ya kwanza iko na ICU, ni hospitali ya rufaa ya Garissa, hospitali kubwa katika sehemu hii ya kaskazini mashariki. Baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia katika sehemu hii, tutaingia ndani angalau tuweze kupata baadhi za mashine. Labda tutaanza na wapi ndugu?
Majina yangu ni James Gadhara Murage, Head of Nursing Department. Nawakaribisha sana tena Aljazeera. Karibuni tena na mjisikie huru. Tutaanzia hapa kwa reception, watukaribisha tukiendelea kwa nurses kwenye department zao. Asante sana. Kwa majina naitwa Dorcas. Mimi hapa customer care nasimamia. Nimewakaribisha sana na ninafurahia. Sawa, umekaribishwa na hawa ni wenzangu. Hawa ni wenzako. Utakubali kusalimia wananchi kidogo? Naona kidogo unaingiza baridi. Habari yako? Salama sana. Kwa jina naitwa Hafsa Hussein. Mimi nafanya kazi kwa reception. Karibuni. Asante sana. Jina? Naitwa Joy. Receptionist. Okay, sawa. Wacha kidogo tuwapunguzie, na kuna wengine hapa ambao ni wamenisaidia mimi hata nikiwa mgonjwa. Ule msichana amenisave sana siku moja nikiwa mgonjwa, na pia staff wengine tumekuja na hapa. Wacha tuwasalimie kidogo. Jacob, kama unaweza ingia ndani kidogo. Habari yako na sehemu hii, watu wataipata huduma gani? Nikianza na wewe. Niko salama. Naitwa Faith, mimi ni nurse hapa Aljazeera. Naam. Tunapenda mtu akija hapa anafanya nini? Kwanza ukija hapa tunaanza na triaging, unapima pressure, unapima kilo, unaanza mizani, unapima mizani yako, unapima pressure yako kabla tuje kupeleka kwa daktari kule. Yes. Mambo poa sana. Nzuri. Long time Kwa majina naitwa Prudence Matata Kweyu. I am a nurse in Aljazeera Hospital. In this department, here where we are, it's a triage area. We examine patients, both children and adults, and we categorize them into the 3 categories: emergency, priority signs, and then non-urgent signs. So that's how we categorize the patients so they can be attended to by the doctor. So before you see the doctor, you must pass through here first. Okay. Yes, that's basically what we do. Yes, after the reception. After the reception. Mambo, unaweza wasalimia watu kidogo ukisimama hapa hivi? Unaitwa nani? Naitwa Cheruto. Yes, Cheruto, habari ya leo? Niko salama. Unaonaje the new look of Aljazeera Hospital? It's very nice. It's very conducive. It's give us a morale to work so hard and even to provide standard care to our patient. And we are looking forward to serve the people here in Garissa. Yeah. Asante sana. Hii ni changamoto kwa wale ambao wanamilika hospitali za kibinafsi hapa Garissa, kwa sababu unasikia vile wafanyikazi ama wale wahudumu katika hospitali hii wanavyofurahia. Kutoka hapa wacha tuweze kuingia sehemu ya kupima damu. Sehemu hii kuna nini ambayo bila shaka itapatikana. Ukiingia ndani tafadhali. Naona ametukaribisha hapa. Hapa ndio sehemu ya kupima magonjwa tofauti au laboratory. Mambo vipi kiongozi? Salama sana. Habari ya leo? Niko mzima sana. Tuambie sehemu hii tunajua ni lab. Mashine hii ni nyuma yako, inafanya kazi gani? Ukitueleza kazi zingine za hizi mashine. Kwa majina naitwa Maxwell Antonya. Kwa kimombo tuna taaluma ni laboratory technologist katika hospitali ya Aljazeera. Kwa ishara tu kwa kizungu, this is a laboratory that is standard and it is a specialized lab. We have so many departments that we have, and we carry out both basic tests and specialized tests. For example, we have this machine. It uses the latest technology. As you can see, one of the things that you can use to know if a machine uses latest technology is the scanner. This is a barcode scanner. It means that it takes special instructions. You cannot lie to the machine, or the machine cannot do otherwise, as someone maybe expects. That is not, it's out of the norm. So this is a fluorogram machine that we use to test HB, that is the blood level of a patient, and also bacterial infection. It is the only machine in the entire of northeastern region. Yes, and this department here, we have biochemistry machine. It uses also latest technology, whereby we test the kidneys, we can also test the cholesterols, we test the liver, and most importantly, this machine also, without fear of contradiction, again, the whole of northeastern region, that is Garissa, Wajir, Mandera, even Tana River, it is the only machine around. It uses the latest technology to do all the tests that
that deal with the Department of Biochemistry. And then this one, I wish to call it Babayao. That is the name that I have nicknamed it. This machine is very unique in that in case we have mothers who have come, the maternity mothers, in case there is a lot of bleeding and Daktari wants to do what we call transfusion, we don't need to rely from other hospitals or any other place. We can screen our own blood and give the client fresh blood on spot. So we don't have to go maybe send to Nairobi. You know, sometimes you send samples to Nairobi and they was in Arabika njiani. Lakini for Al Jazeera, everything is in-house. And then this side, as I finish, we have the Microbiology Department. In short, Microbiology Department is that you find that sometimes patients come in and then they are tested, but the specific drug is not known. Maybe you find Daktari writes a drug that can cover that disease. But for us, using this technology, that is the Microbiology Department, this machine, it will give the specific drug for that disease so that you are sure, and even Daktari will be very sure of what he's treating without beating around the bush. He will be very specific with that disease. If it is UTI, it is that specific drug for UTI. No more guessing. It is all about hitting the nail on the head. So welcome to Al Jazeera laboratory. No more sending of samples to Nairobi. No more delays and no more clients dying because of delays that have been occurring in Garissa. Thank you very much. Asante sana. Wanasema matibabu ni Mwenyezi Mungu, kazi ya madaktari ni kutupatia madawa. Kwa hivyo hali ndio hiyo, wacha tuweze kuona sehemu hii ambayo inajulikana kama pharmacy, kama Jacob Musia mpiga picha, na bila shaka senior producer kama anaweza kutu eleza kama anaweza kutuelekeza. Daktari Sam, habari yako? Habari ya siku mingi? Yes, karibu sana. Uko fiti? Yes, ni bwana. Tueleze unaonaje the new look of the hospital kwanza? This is the new Al Jazeera, the new face of Al Jazeera. It's a modern facility with all equipped, well doctors, everything you have in this facility. Yes. So we start from consultation. Hapa ni mahali pa kuona daktari, unajieleza kama uko na shida fulani, unasema shida yako. Kuanzia hapo ndo nakueleza kama tutaenda kwa lab ama tutakupatia madawa. Lakini lazima ujieleze pia, lazima ujue pia si shida zote zinataka madawa. Kuna shida zingine tu ni inatokana kwa sababu ya shida zako za mwili ama kifamilia. Kutokea hapo ndo tutakueleza sisi kama madaktari hapa. Kwa hivyo Sam, wewe mtu akikuona anaweza kuja kukuona kama nani? General ama hapa ni clinical officer? Yes, I'm a clinical officer here. Yes. Asante sana. Ule ni daktari ama mmoja wa wale ambao utakuja kuwaona sehemu hii. Asante sana Sam kwa muda wako. Jamaa mungwana kabisa. Kwa hivyo kutoka hapa wacha tuweze kuingia ndani ama kupenya ndani ya sehemu hii. Kwa hivyo tunaenda kuangalia kama unaumwa na jino, hapa ndio utakaribishwa, ama ukitaka kungolewa jino. Lakini mengi zaidi wacha tumuulize jamaa ambaye anaufahamu zaidi. Labda tueleze mashine hii ya kazi gani? Kwa majina naitwa Kenneth Morevi, mimi ndio daktari wa meno hapa. Hapa tunashughulikia meno. This is the dental department. Hapa kazi tunayofanya ni kutengeneza meno, either kung'oa kama jino iko na shida ya kung'olewa inang'olewa, kama ni shida ya kuwa na shimo kidogo inajazwa, kama bado inauma inafanywa root canal. Bado tuko na offers mingi sana, services mingi sana ambazo tunazifanya hapa kwa dental department. Machine ndio hii. This is a very nice machine. This is a modern machine. Mpaka iko na system zake za TV, za screen ya kuangalia. Hii screen ni ambayo unaangalia mgonjwa, iko ile service unaifanya kwa mdomo yake inajitokeza kwa screen. So pia mgonjwa mwenyewe anaweza jiangalilia chenye ambacho amefanyiwa kwa kupitia. Iko na kamera, iko na kila kitu. Kamera unaweza washa kidogo labda tuone tu. Kamera yake inafanya. Kwa hiyo ndio unaweka mdomo. Hii ndio inatoa picha kutoka kwa mdomo inaleta kwa kamera hapo. So mgonjwa anaiona kwa kamera yake inafanywa. The writing zake pia zinafanya kazi, everything is working. This is a digital machine. It has sensors. So you just push unapitisha mkono kidogo, the sensor works. This is an X-ray machine.
ya kupiga picha meno. So kama jino yako iko na shida, for example the last molars, sometimes unakuwa na shida wakati wa kutolewa, inapigwa picha kwanza ndio daktari aanze kujua hiyo meno iko. Kuna zingine zinakuanga zimemea vibaya, that is tunaziitanga kwa Kiingereza impacted tooth. Imemea side moja, ingine jamea. Unarekebisha. So hiyo ni kupiga picha kwanza, unaiona vyenye iko huko ndani. Kama ni ya kutoa, it will be very easy for you to do a tooth extraction on it. Hizi mashini ziko kwingine kweli, sijawahi zisikia. Ya kutengeneza hiyo meno kama zime. These are modern machine tuko nayo hapa Aljazeera. I don't think kama inaweza patikana within the northeastern region, but here we have it. It's very effective, inafanya kazi kabisa, kila kitu unafanya kwa dental department. Asante sana. Huyo ni daktari wa meno. Kama una shida ya meno utaweza kufika sehemu hii angalau usaidiwe. Mtazamaji, kama ninavyosema, sehemu hii tuko ni hospitali ya Aljazeera, hospitali ambayo imefunguliwa siku ya leo upya baada ya kuletwa mashine mengine ama mashine mpya katika sehemu hii. Tutakuwa ni wenye kuzungumza na jamaa huyu pia. Tumefika sehemu yako ndugu, mambo vipi? Mzuri sana. Nakushikia microphone. Labda tueleze hii mashine ya kazi gani? Karibuni Aljazeera Hospital. This is an ultrasound machine with wide range of services, transvaginal, transabdominal, and among other procedures. We can as well do biopsy guided ultrasound. We can as well do transrectal. We have a wide range of services including the X-ray services with special examination like the HSG, barium studies, barium enema. These are services that are not found within the Garissa. Even the general hospital does not offer them. So we are the first to come with these services. Kuna watu ambao wanatutizama na wangejua kile umesema kwa kuelewa zaidi. Zile terms umetumia ni nzito. Kwa lugha rahisi naweza sema zile procedure hazipatikani Garissa kutumia hii machine, haijakuwa zile ziko Garissa haziwezi kuperform zile procedure ngumu zile watu walikuwa wanaendea Nairobi. Sasa tumezileta kama transvaginal, watu walikuwa wanaendea Nairobi Thika, tuko nayo hapa. Kuna barium procedure kuangalia kansa za tumbo. Kansa ya tumbo haijakuwa ikifanywa hapa, watu wanakuwa wakiendea Nairobi. Kwa mtu aje hapa angalie kansa ikiwa bado haijakuwa last stage, kuwa haraka mapema. Yes. Baadhi za signs ya mtu kujiona akiwa na kansa. Kuna dalili mingi sana. Tutaanza na daktari, tuangalie lab, alafu tunatumia ultrasound ku stage kuanzia level 1, stage A up to 4. Kuna different stages. Watu wengi hawako wanajua kansa inaweza julikana mapema. Well, hiyo ni kwa kweli haijakuwa ikiweza kujulikana mapema kana kwamba kitambo kuja kwa na hizi machine. Watu wamekaa nyumbani, juu akipiga hesabu ya kufika Nairobi inakuwa gharama kubwa na wengine hawana hiyo uwezo. So anakaa, wakati anafika hospitali amekuwa amelemewa zaidi. Lakini kwa sasa akiumwa kidogo itabidi akimbie Aljazeera aweze kusaidika mapema. Labda mtu itachukua muda gani kansa ifike the last stage? Miaka 5, 6, 7 ama inategemea vile itaku? Kwa kansa ziko na tofauti sana. Kuna zile zinamea haraka rapidly, kuna zile pia zinaenda polepole. So inategemea na aina gani na ni sehemu gani. Yeah. Asante sana ndugu. Ni muhimu kama mmoja atauliza swali. Wale ambao wanatizama unaweza uliza maswali mujibiwe na madaktari hapa. Kwa hivyo kutoka sehemu hii tutakuwa ni kuingia ndani kabisa, tuone ni kitu kipi mpya katika sehemu hii. Kumbuka hospitali ya Aljazeera ni hospitali ambayo inapatia ama inapeana huduma tofauti. Kuna wale ambao wanatumia gharama nyingi, kuna wale ambao wanatumia nauli kuelekea katika mji wa Mombasa, Nairobi, Nakuru, hata mataifa mengine kama vile India kutafuta matibabu. Lakini sehemu hii tulipo sasa ni sehemu ambayo bila shaka inaangalia maslahi ya watu. Hawa ni baadhi ya wafanyakazi katika sehemu hii ama wahudumu au madaktari tofauti. Kwa siku ya leo wako na fursa kidogo ya kupumzika, lakini kuanzia kesho hawatapumua. Kwa hivyo wacha tuweze kuangalia sehemu hii. Ni sehemu inaonekana kwamba ni sehemu ya madaktari kupumzika, lakini wacha tumuulize mwenyewe. Mambo? Niko salama. Tumekupata kule ama ni mwingine? Ndio mimi. Mambo. Niko salama. Tueleze hapa ni sehemu gani? Hapa ni nursing station ya inpatient, where the inpatient are usually you first pass through here kabla hujapelekwa kwa ward.
This is where we receive you from the outpatient, then we take you to be in the inpatient ward. Yes. Daktari mahali labda kuchange ama vitu kama vile ama ni sehemu tu ya patient kupitia kwanza. No, hapa ni nursing it's called a nursing station, yeah. So tuna ni inpatient wanapitia huku kutoka outpatient wanakuja kwanza hapa, tuna receive, tunafungulia file, sasa tuweze kupeleka kwenye rooms zetu kule. Yes. Asante sana. Kwa hivyo ndivyo kuko katika sehemu hii, na bila shaka wacha tuelekee eneo hili ambapo kuna mambo mengi sana yanaendelea, na hospitali hii imefungua sehemu tofauti. Kama tunaweza kuangalia tu sehemu hii ni wadi, sehemu ya watu kuja kuonekana na madaktari ama private ward, sehemu ya wagonjwa wa kulala au kupumzika nyakati za jioni. Na wacha tuone sehemu hii kama mmoja anaweza kutueleza, labda ukija hapa dada, tueleze sehemu hii. Tunajua ni sehemu ya wagonjwa kupumzika wanapohudumiwa na madaktari. Hii nimeiona kidogo, kitanda hii iko juu sana ama ni kitanda ya kawaida hii? This bed is adjustable and you can adjust to any level you want. Low, half, maybe head till the lower limbs lowered, whichever the position you want to. Yeah. Na hii bed I think nimeiona tu kama hospitali kama Kijabe, hospitali kubwa. Yeah. Okay. Umuhimu yake ni nini? Ama ni kwa vile mtu hawezi sikia ile uchovu? Labda tueleze zaidi. Okay, this bed can be used with, like, if you have a fracture of the let's say if you have a problem with your chest, like you have a difficulty in breathing, you can adjust this bed to an extent that it allows your chest to expand, so you can breathe normally. The difference between this one and the other bed is because the normal bed you can't adjust to any level, so it doesn't help anybody. So this one is comfortable to any patient with any diagnosis. So this one is very nice. Hebu tuoperatia kidogo tuone vile inafanya kazi. So first you connect this adjust this one to the electricity, and then it's on, so you can, you see? Oh, hiyo ni kwenda chini, sasa inaenda chini. Ukitaka kuinua miguu unafinya hii, ukitaka isonge juu unainua hii, ukitaka kichwa you press this one, yani huku juu ikuje juu. Tunataka kuona ikikuja juu. Nitakusumbua leo kidogo. Ndo tuweze kuonesha watu kile tunasema. Naona inaienda chini. Basi ni sawa tu, wacha tusikunani sana. Asante sana. Ni private ward sehemu hii, na kama nilivyoelezwa hapo awali, kitanda hii ina gharimu pesa nyingi sana. Ni kitanda ama na sio sehemu hii pekee, kuna pia rooms zingine ambazo ziko hapa. Chumba cha watu mahututi ndio kitu muhimu sana katika sehemu ya kaskazini mashariki. Watu wengi sana walifariki, japo kifo inatoka kwa ama kifo kinatoka tu Mwenyezi Mungu, lakini hata hivyo kuna ile ambayo inasemekana kwamba tahadhari kabla ya hatari. Hii ndio chumba cha kulazwa watu mahututi ama ICU. Daktari, habari yako? Nzuri sana. Kuna ICU nani ya kawaida Garissa? Naitwa Collins. Now yes, endelea. Modernization of technology has become paramount, and as Aljazeera Hospital, we are part and parcel of the modernization of technology. Now, from here, we have the ventilation machine, whereby it's as much as the life support machine of the critical patients that we normally will always be having. We are not praying for that, but in case of such, then as Aljazeera Hospital, we are ready for such patients.
we have the infusion pumps whereby they'll be helping our patients in getting the IV infusions, mostly the atropines and the others, the inotropes, which will be helping our patients get the best services possible. Here we have a cardiac bed. Mostly these are bed which we normally require in ICU for the critical patients, and for us as Labib Hospital, we are much ready to have all the conditions possible, that is from the heart failure and all other standardized conditions. There is no need to go to the other hospitals in Nairobi, because as Al Jazeera, we have brought all the services needed in the ICU as a modern sector. Kwa wale ambao hawajawahi fika ama hawajawahi ona ICU, tueleze mtu akiletwa akiwa hali mahututi huwa mnaanza vipi? Ni nini huwa hufanyika? Watu wanasikia tu ICU hawajawahi ingia. Leo tuko na fursa ya kuonyesha watu ICU ndani. Ni nini huwa mnafanya mtu akiletwa akiwa hali mbaya? What happens? As we understand, whatever the ICU means, ICU is an intense critical care unit. Now, for ICU, we normally deal with emergency services. We have critical conditions, something like heart failure. We normally have the end stage conditions, whereby we normally put the patients here together with other doctors. We normally respond to the patient by intubating the patient, giving the patient the best, and putting the patients on the ventilator, which will help the patient regain the consciousness. All patients, including the strokes, the severe patients, we can't receive all the patients with all sorts of end-stage conditions. Now, for modernization of the world, whatever we'll be doing, one, for other hospitals, there are some of the hospitals which have never had such kind of apparatus as like we have in our ICU. As Al Jazeera Hospital will be able to capture all the patients and give them the best services ever, that are needed to make the patients go home walking. Na labda gharama ya ICU ni friendly ama inakuwa vipi? Kwa sababu watu wengi wanasema ni gharama ya pesa ya juu kidogo. Kwa wale ambao wanaogopa labda kuuliza bei, naweza uliza kwa niaba yao? Kwa ICU in Al Jazeera Hospital, we are going to moderate the prices. We are going to make the bills be affordable to each and every person in Garissa and the northern part of Kenya, so that we don't do much and we don't dig down in the normal Wanjiku's pockets. Asante sana. Huyo ni daktari ambaye ana utaalamu zaidi wa mambo ya ICU au chumba cha kulaza watu mahututi. Kutoka hapa tunakuonyesha hapa sehemu hii ambayo ni chumba cha upasuaji au theater kama unavyojua. Tunaweza kubaliwa kuingia na viatu kwa sasa? Kwa leo tu, lakini kwa sababu imefunguliwa. Hapa ndio sehemu watu wanafanyiwa upasuaji au theater. Wale wa mama ambao labda ujauzito umekwama kidogo, una tatizo, unaletwa katika sehemu hii. Wale ambao wanafanyiwa upasuaji ya aina zozote huwa wanaletwa katika sehemu hii. Tunaweza zungumza na daktari, labda atuelekeze na atuambie ni nini inafanyika akijipanga pale. Ndugu, habari yako? Naona pia umenimulika kamera nyingine. Lazima tukumulike kidogo. I think hapa ni theater. Labda tueleze huwa mnapasua, labda mnafanya upasuaji na gani? This is the theater, the main theater actually. We are doing both open surgeries and laparoscopic surgeries. The only surgery that we cannot do with the laparoscopic is CS, the cesarean sections. But all other surgeries we do laparoscopic and open. All the surgeries, heart, orthopedic, general surgeries, special surgeries, we do all the surgeries that can be done in the world. Huku mnapasua roho? Huku tunapasua roho yako na tunaiangalia na tunakurudishia. Ndio, yes. Huwa mnasikia vipi mkipasua roho ya mtu? It's normal because when you are helping somebody, when you are trying to save life, you don't fear, and you also pray that this is a patient, somebody like you really want him or her to walk.
So you just feel normal. It's courage and wisdom. The prowess and academic caliber that has been invested to us with the books that has kept us here. We save life. Kuna wale ambao wanasema wanaogopa kidogo kuingia theater mara nyingi. Kama mimi nilifanyiwa operation juzi na ilikuwa vigumu sana niliposikia utafanyiwa upasuaji. Sijawahi pata daktari ambaye amenieleza mbeleni kwamba ni kitu ya kawaida. Kwa wale ambao wanakutizama huko nje unawaambia nini? Now there is what we call pre-op, intra-op and post-op. So pre-op is when the nurse will tell you that this is what you are going to undergo, the pain and of course the side effects, they're also always there. But we are going to ask you to stop the anxiety. Because when you are explained to something prior to, then the anxiety disappears. Unlike when somebody just come and gives you a heartbreaking news that, oh, we are going to surgeries, unless it is an emergency. Even the emergency, there is a consent. So the patient has to be explained that this and this surgery has to be done, so to avoid then anxiety. Because anxiety with theater doesn't go together. Yes. Hiyo ni kizungu tupu bwana. Thank you so much. Ule ni kizungu kubwa. Huyo ni daktari ambaye ako sehemu hii na anasema kwamba hapa ni sehemu ya kufanya upasuaji. Wanafanya upasuaji wa kila aina. Wanatengeneza mambo mengi. Na wale ambao wanaogopa upasuaji wanasema kwamba ni jambo la kawaida. Kwanza watakupatia ushauri jinsi ya kukabiliana nalo, jinsi madaktari watafanya kazi yenye ujuzi wa hali ya juu. Kwa hivyo wanasema usifanye upasuaji unasaidia. Tuweze kuzungumza na daktari ambaye ni msichana hapa, labda atueleze upande ya akina mama, wale ambao wanataka kutizama ama wale ambao wanatizama huko nje, huduma ambao wanapata akina mama. Kama unaweza songea, habari yako daktari? Mzuri. Labda tueleze jina lako na wale ambao wanakutizama kule nje, hasa akina mama, unaweza waeleza ujumbe gani? Mimi naitwa Phyllis Wanjiko, mimi ni dieta na soko. Ningependa kuambia wenye wanaona huku ni Aljazeera Hospital. We offer the best. Kwa mama we do CS zote za upasuaji wote tunafanya, tunawakaribisha sana na mtafurahia service yetu. Karibuni sana. Asante sana. Ule ni daktari ambaye anasaidia katika sehemu hii ama anafanya pia kusaidia mambo ya upasuaji. Tuweza kutembea na kuangalia huku ndani, bado kuna mambo mengi kama nilivyokueleza. Kuna sehemu ya upasuaji na pia tunaambiwa kwamba kuna sehemu ya tatu ya upasuaji. Kuna sasa tumetoka theater, sehemu ya theater. Sehemu ya kuosha figo ndio sasa tunaingia. Hospitali hii kweli ni hospitali kubwa sana, na kama tunaweza mpata daktari ambayo ako katika pilika ama ako katika kazi yake ya kujiandaa kusubiri mgonjwa, kama unaweza tuonyesha Jacob Musia, sehemu hii ndio sehemu ya kuosha figo, na vitanda unavyoona ni sehemu ya kulaza wale ambao wanapitia changamoto wakati huo. Labda daktari, habari yako, na tueleze mashine hii labda inasaidia vipi? Kuosha figo ni nini haswa? Karibuni Aljazeera, the art of Northeastern region for dialysis and all other facilities which you have already seen. Hii inaitwa dialysis machine. Kazi yake vile umesema ni ya kuosha figo. Kuosha figo ni kwa lugha ya kimombo tunaita kidney. Na kazi ya kidney ni kutoa uchafu kwa mwili. So hii kidney ikikataa kufanya kazi, inabidi uweke kwa hii machine ili kusaidie kuosha damu na uchafu yenye itakuwa kwa mwili, ndio ukue na maisha marefu, ama saa zingine unaweza enda sasa ufanyiwe what we call kidney transplant. So in your machine sasa, if your kidney doesn't work, so this is like artificial kidney. Itakuwa inakusaidia kufanya kazi ya kidney ya human being. Mtu anafaa kujihadhari vipi kabla haja kufikia hapa? Yaani kabla kidney yake haija fail, mtu anafaa kujihadhari na nini? Yaani tahadhari anayofaa kuweka ni nini? Kidney fail too. Kidney failure, it has there are so many causes of kidney failure. One ni kama uko na pressure kwa mwili yako. Ukianza kudevelop pressure,
lazima ujaribu kubalance ama ujaribu kumaintain your pressure ikuwe within the range ama the limits zenye zinahitajika, unaambiwa na daktari. Ukienda kwa daktari kama uko na pressure, kuna vile anakuadvise, anakuambia unafaa kutumia dawa, hufai kuwa na stress, because the more ukiwa na stress pressure inapanda. So ukimaintain pressure yako kama uko nayo, kidney yako iko sawa. Ya pili, kama uko na diabetes pia inachangia kidney yako kufail. So pia nayo ukimaintain, uambiwe usitumie sukari kama uko na diabetes, usikuwe unatumia kama soda, pia sasa hiyo kidney yako itakuwa sawa. Na ingine ni madawa. Ukitumia madawa sana, pia kidney nayo inachangia kidney yako kukataa kufanya kazi. So ukielezewa na daktari kuna madawa ufai kutumia, pia pombe saa zingine inaweza changia pia kidney yako kufail. Kuna mtu hapa anauliza nisitumie chakula gani? Chakula sasa hapo tuko na nutritionist. Tukiona nutritionist at our device, because this facility vile umeona is so big and very huge. That is why tumeitoa India. Unajua watu wengi huenda India kitambo kidogo, hii kidney haikuwa inafanywa hapa kazi Kenya. Watu wengi walikuwa nakufa, ama kama uko na pesa unaenda India kufanyiwa dialysis na vitu kama transplant. But sasa sisi kama Aljazeera wameamua walete services closer to the people of North Eastern. So kama umeuliza swali gani? Nilikuwa nimeuliza labda gharama, kitu kama gharama hii ni ya pesa ngapi? Gharama, dialysis session takes 9,500 and each session inakuwa catered by NHIF ama cash. But most of the patients they are being catered by NHIF. 9,000 ni kwa siku? 9,000 is per day, and you are supposed to come twice a week for dialysis session. So per month you are supposed to come 8 sessions in a month. So you can be able to calculate 9,500 per month is like 76,000 a month. Sawa. Kama nilivyosema, mimi ni mkuu wa idara ya nursing department, kwa hivyo ni jambo la kuchangia pia. Hizi mashine unapoziona hivi zinaitwa Nipro machine. Katika sehemu even katika Nairobi ni hospitali chache mno ziko na hii machine. This is the latest machine ambayo inatumika hata ukienda India, uende USA, this is the latest machine. So kama Aljazeera Hospital imeinvest with the latest machine which has 99.9 effective and it does everything for the patient. Thank you. Una swali nyingine? Hii mashine mlikuwa nayo hapo awali? Kusema ukweli ndio maana umeona taswira ya Aljazeera imebadilika, kwamba awali hatukuwa na hizi mashine kama hizi. Kwa hivyo pia kama idara ya management ilikuja ikaangalia kwa nini watu wengi wana kidney zao wakienda hospitali zina fail. Wakuja kugundua kwamba mashine ambazo zimepitwa na wakati pia zinasababisha. Ndio maana wakaingia katika gharama ya investment, wakaenda wakanunua mashine kama hizi ambazo ziko latest katika market. So ukija hapa Aljazeera, this Nipro machine are the latest, na hizi ndio huwa zinafanya kazi tena zaidi. Ndio. Asante sana daktari. Nadhani tumeweza kupitia sehemu zote. Kuna sehemu tumebakisha labda daktari? Sehemu zingine bado tupo nazo. Naam, wacha tuelekee tuonyeshe watazamaji sehemu ambazo ukiangalia zimebaki. Aljazeera iko ukiangalia Aljazeera tumefanya mzunguko wote wa hizo ward ward zote tu ziko kama vile tu. Ukiangalia kamera. Tumefanya mzunguko wa ward zote, ukiangalia vile tumezunguka ward ziko zinafanana tu zote. Ukiangalia Aljazeera ni kubwa kwamba hata tunaweza hudumia wagonjwa 100 kwa inpatient capacity. So hata kwa mfano tu angaza tu moja tu kwa kuingia tu kwa briefly, hivyo tu tumeingia ni ward tu zote the same. Kwa hivyo hakuna ubaguzi wa kwamba chumba kile kiko sawa, kingine hakiko sawa. So vyumba vyote vinafanana. Kwa hivyo hizi rooms ni kama ngapi? Hizi room kwa idadi yake tunaweza sema ni 40 kwa wakati huu. Bila kuhesabu za ICU na bila kuhesabu za maternity. So in the inpatient capacity tukisema Aljazeera tunaweza hudumia watu kama tukiangazia mpaka na casualty department na nini, watu kutoka 80 hapo tunaweza hudumia. Ndio. Pia naona ziko na mpaka vyoo safi. Angalia hizi vyoo vile zilivyo, vyoo safi kabisa. Jinsi unavyoangalia mgonjwa akifika hapa
Acha tofauti ya kuwa kwa hoteli naona ni kama iko kwa. Hakuna tofauti. Hakuna tofauti. Ukiangalia hali ya usafi imezingatiwa. Hii ni chumba ambacho tumechukua tu kwa jumla tu. Si kwamba hata tukua tumekiandaa kwamba mtakuja kuangazia. Ni vyumba aina zote vinaweza kufanana. Ukiangalia mpaka choo vile ilivyo, kuna mahali pa kuogea. Hiyo mashini ina maji. Mashini ina maji hapo. Si kwamba nini maji hapo. Kosi maji ndio haya. Mashini iko pale, alafu unaweza kuwa ni regulate pale, kuna mahali unabonyeza pale unaweza kupata maji baridi, kila kitu iko. Ni vile tu yani mtazamaji, sitaki kujimwagia. Sitaki kujimwagia. I like that. Hapo jinsi unavyoangalia. Oh, nice. Nice. Jinsi tumezingatia So ukiangalia sehemu nyingine yako kushoto, mambo tu ni yale. Manyumba. Hata manyumba tukiangalia vile ziko. Amesema hizi rooms ni 40, kwa hivyo ni nyingi sana, kama anaweza dhibitisha tu sana ukiangalia. Style ni same tu. Style ni same kwa sababu hakuna ambaye tumefanya. Na hiyo kiti ni ya kupumzika kwa ule mtu ambaye ana visit. Kuja kuvisit mtu wake ajisikie kwamba kwa uhuru akiongea, wakitulia, kitanda ndio hiyo, hata kuna televisheni. Ya kuweka chakula, mtu akitaka kula chakula tunamwekea hapa. Unajua mgonjwa akiwa kuna hospitali zingine utatembea uangalie, mgonjwa akiambiwa asimame ya kule anaanza kuketi kusumbuka kianza kukaa. Hii ni chombo ambacho analetea tu mgonjwa hapa kwa karibu yake. Unamuinulia tu hapa mgonjwa, anakula tu kwa utaratibu akiwa ametulia. Naam. Akitizama ile runinga ya sehemu. Akitazama runinga ukiangalia sawa. So kila kitu tumezingatia. Sawa. Room zote naona ziko sawa. Tuendelee tu. Yaani baadhi ya room ambazo tumechukua tu kwa jumla tu hivyo tukae. So tunaelekea kutoka hapa. Tunaelekea kwa boardroom kwa CEO. Ukiangalia hapo ndo kesi zinasuluhishwa. Hapo ndo kesi zinasuluhishwa. Kwa hivyo hata ukiwa na tatizo lolote, umekuja tibili kwa nini na nini, sehemu ambayo unakuja unakaribishwa hapa, kuna kwa CEO department. Kabla hivyo kuna kitu cha boardroom. Imefungwa hiyo. Tutapitia hapa tu kwa CEO. Unaona jinsi kwa leo jinsi chumba ambavyo kimeandaliwa. Kwa leo tutawaruhusu mwingine na viatu. Lakini siku nyingine hamwezi kubali. Kwa siku nyingine hatuwezi kubali mwingine na viatu. Ukiangalia tumegaramikia kama Aljazeera. Sasa tumegaramikia kabisa. Unasikia mpaka hiyo chumba ambavyo kipo baridi. Air conditioner iko. Safi. Nasahau kuambia kwamba even kwa ward kuna air conditioners. Kwa hivyo hata ukikuja unasikia hizo nyumba za ward hizo ziko na air conditioner. Ziko kila nyumba ziko na air conditioner. Sasa bwana Sami ndio CEO wa Aljazeera Hospital. Sami kiongozi mwenyewe. Ndio sasa. Mutongoi. Ndio hiyo sasa. Tuambie kunaendaje huku? Naona uko kwa starehe. Hii ni starehe sana. Ndio maana umevaa koti boss. Kanisa ni ngumu kuvaa koti wakati. Hii ni baridi, ofisi ni baridi. Ukiwa huku usikie joto, baridi tu. Sisi tunashukuru nyinyi mwenye kuja hapa hivi. Tumeimprove services. Aljazeera tunataka ku make sure hakuna patient yoyote atatoka Garissa aende Nairobi kwa matibabu. Tuko na all the services, other services like there hazikuwa huku kama chemotherapy, tunafanya chemotherapy. Services yenye huwezi pata hospitali nyingine hapa Garissa. Tuko na dialysis, so many services, antenatal, all the services that you can find them here at Aljazeera. That's why we're here. We are sitting in this office to make sure every patient goes home smiling. Aljazeera on another level. Labda Jacob Musia, mpiga picha mashuhuri, labda akituonyesha tu sehemu hii ni ya kazi gani? Now sehemu hii tunaita boardroom. Kwa Kiswahili ni go boardroom. Now hapa tunafanya vitu mingi sana. Tuko hapa hivi ku engage watu wengi. Hii ni boardroom yenye tuna engage stakeholders in health sector. Kwa hiyo wanaweza kuja wafanye kitu inaitwa CME. CME ni ile training ya madaktari. Every time they keep on training, orienting themselves on the new technology coming. And we normally have a screen there, which is where we do the telemedicine. We're able to do remote telemedicine. Like any doctor, those consultants from India, we can have them live from this screen, diagnose you remotely, and give you treatment, give you medication and treatment. What? Yes. How do you connect? We connect through remote internet. The system is connected to the internet globally. Yes. Wow, okay. Yes. Kazi ya kwanza imeanza ama bado ya kazi already saizi kuna madaktari wako already saizi ukitaka kuconsult madaktari for example oncologist, nephrologist, urologist wote unaweza wapata hapa Aljazeera either live physically or through the telemedicine. Sawa. Labda kitu kuongezea hiyo maneno naona iko juu sana hii historia ukisimama hapa hivi. Kama vile mkubwa wangu amesema Sami CEO
Ukiangalia kichumba kiko, yani kina mambo mengi ambayo pia kwa sasa hivi tu ni vile hatuna muda wa kuonyesha kila kitu venye iko. Tungeingia kwenye internet, tunaweza kufanya telecommunication with one of the doctors, everything. Tunafanya diagnostic, we can even send the test online. Kila kitu yani tunasuluhisha hapa. Alafu ukiangalia kitu kingine, hata mtu akiwa kama kuna watu wamekuja kuongea, wanataka kuongea na mkubwa, kuna ofisi ambao wanatulia hapa, kila kitu kipo. Kwa hivyo hata siku nyingine mkija tu pia hapa, tutawakaribisha tu hapa hii sehemu. Naam. Labda kuna sehemu imebaki kutoka hapa tuweke tuelekezwe tunaenda wapi? Kwa sasa hivi ukiangalia jinsi unavyoangalia hii ni sehemu ya mapokezi ya inpatient ya nurses Angalia sehemu ilivyo kubwa, yani kila mahali very spacious. Unaona? So ukiangalia pia ni place magaramkio, madawa pale tunayatunza pale, madawa vizuri, kila kitu iko kama ni ward za, kama ni file za patient hakuna kwanza tafuta, tunaweka zote pale. Ukiangalia ni eneo nzuri tu, yani hata mwenyewe ukiingia kama ulikuwa unasikia kama mgonjwa, unasikia umefikia hata umepona, hata uko nafuu. Haya, twende sehemu nyingine pia hapa. Tofauti na hospitali zingine, kwenye unasikiaga kwamba umeambiwa nyinyi ndugu umekuja kutembelea mtu wenu, kaeni nje hospitali. Sisi kama Aljazeera hatuna hiyo. Hii ni waiting bay ya watu wote visitors ambao wako na wagonjwa wao ndani, wakingoja tu hapa, hata wakitazama televisheni hapa, unaona? Wakifanya refreshment, televisheni, angazia kwamba kuna televisheni pale. Hii ni ya watu ambao wamekuja kutembelea. Hii ni sehemu ya wale tunaita visitors ambao wamekuja kutembelea inpatients wakiwa pale. So si lazima ati watoke nje wakae kwa barabara huko wakipigwa na vumbi, wanakuja tu wakitulia tu hapa wakijiangalizia televisheni tu pole pole wakiwa wametulia. Sawa. Na iko very clear hii televisheni yenu. Very clear, ndio maana tunakwambia tuko na kitu cha telecommunication Internet iko the highest. Naweza sema hata sasa tunaenda 5G. Boss, tunaenda 5G. Wacha tuonyeshe sehemu hii sasa, tukimalizia hapa ni sehemu gani? Hii sehemu inaitwa water plant. Sasa hii sehemu imeconnectiwa to dialysis. This is where haya ni yale maji ambayo inasaidia inapeleka kwa zile mashine ambazo nimeonyesha za dialysis za dialysis. So at any point mgonjwa hata akiwa kwa dialysis there is no failure in terms of instrument. As you can see, just ingia tu pige picha tu ukiangalia. Hizi are the latest machines zenye ziko kwa dialysis water plant. Unaona? So meaning there is no particles, anything, hakuna uchafu yote inaweza pata kwa mgonjwa akiwa anafanya dialysis. It's on a clean area. Most of the hospital they put it on open ground whereby the dust paka zinaingia kwa machine and everything kwa hizo water plant. But you can see we have made such a thing that to make enclosed in a clean area whereby even it's dust free. Hakuna vumbi hapa inakuja. Hata kila kitu ukiangalia mashine zote ni mpya, kila kitu iko sawa. Na hii I think hii ni mwana kuna ya kwanza sehemu hii. Mara kwanza hii. Ina supply hii specifically ina deal na dialysis. Peke yake. Hii si water supply kwamba hospitali mzima, ni water supply, water plant for dialysis machines only. Only for dialysis purpose. Yes. Inakuwa purified, there is purification. Ukiangalia hizi machine, maji kiwa inatoka kwa tanki kuja, there is a process of what we call purification. Mwenzangu ambaye amebombea katika sekta dialysis anaweza tuelezea pia kidogo. Tueleze tu kidogo hii implant hapa ya. This is what we call reverse osmosis sorry. Hii ndio kitu tunaita kwa lugha ya kimombo reverse osmosis. Kazi yake ni kuosha maji ifike ile kiwango inahitajika kutumika kwa ile mashini tumeona ya dialysis ili kuosha figo. So dialysis the reverse osmosis it's a process. Vile mnaona kuna mitungi kama mitungi, but we call them filters. Ni 3. Alafu sasa hapa ni mashini yenyewe. Ukianzia hapa maji inaingia kuanzia hii ni ya kwanza inaosha, inakuja ya pili inaosha, inakuja ya tatu inaosha, alafu inakuja hapa kuna filter 2 ziko hapa ndani. This is now what we call the reverse osmosis. Hizi filter 2 ndio zina make sure every impurities yenye iko kwa maji imetolewa, maji imekuwa safi, ili ikienda kwa machine isilete effects kwa patient yoyote. So hii ndio machine yenyewe. Sasa isipokuwa na machine yenyewe, isipokuwa na water plant, hakuna dialysis inaweza fanyika huko. So and 95% of dialysis ni maji. So maji ikiwa safi, dialysis iko sawa. Na kwamba hii ukiangalia hospitali mingi unaona mpaka ile machine jina yenyewe tunaita ni Crohn machine This is the latest machine. Umeelewa?
Ukiangalia this is the latest machine. Sawa, nadhani watazamaji umeridhika kila kitu. Twende tukionyesha tu. Aljazeera tuko na mengi ya kuonyesha leo. Yaani tuelekee tu sehemu nyingine pia. Sawa. Tukimalizia sasa wapi sasa? Sasa tukimalizia tunaelekea sehemu ambayo inaitwa pharmacy, kwenye ambapo kuna mapokezi, dawa na kila kitu. Ningeomba tu tuende tuangalie. Na ukiangalia tu vile service iko. This hospital is very clean as you see. Usafi ni hali ya juu. Ukiangalia kila kitu na pia iko na mpangilio na pia nafasi, hata mkiwa watu wengi hakuna kufinyana katika corridor. So tunaelekea katika chumba cha pharmacy. Huku tuko tushapitia kwamba kuna ultrasound, x-ray tulikuwa tushaangazia. So tunapoelekea sasa hivi pharmacy, vyumba vya madaktari tulikuwa tushaangazia kila kitu. So tunapoelekea hapa tunaingia pharmacy. Ukiangalia kwa mtazamo mkubwa, ukiangalia hata pharmacy yenyewe vile unaiona, angalia ukubwa wake vile jinsi ilivyo. Ukiangalia ukubwa wake pia madawa ni kumaanisha imejaa madawa pia. Hakuna dawa yote unaweza kosa. Tunaweza kukaribisha mje ndani pia muangalie vile ilivyo. Karibuni. Hii sehemu watu ruhusu watu wengi kuingia, lakini kwa leo watazamaji tunawaruhusu Unaona kwamba ni timu kubwa ambayo iko hapa. Mambo vipi? Karibuni. Tueleze hapa mnapeana dawa gani? Hapo kuna naitwa Abdimalik. Hapa kuna madawa mengi. Ningependa kuzungumza kwa Kiingereza kidogo. There are varieties of drugs here. We have different brands, both the injectables and the orals, different brands of antibiotics, and the pharmacy is well stocked simply. So we welcome our clients, our patients, and we will ensure that we give the proper consultation and the advices you require for each and specific conditions they have. Yeah. Yes, welcome to Aljazeera Hospital, a beautiful place with beautiful services. We ensure maximum patient care through availing the different variety of patient necessities. We welcome all to come to Aljazeera Hospital. Thank you. Ukiangalia sio tu kwamba ni madawa tu peke yake ambayo tuko nayo, pia tunazingatia kuna vitu zinaitagwa surgical equipment. Sawa, ukiangalia hiyo ni mambo kama ya orthopedic, watu ambao wameumia, wamepata ajali. Unajua kuna vitu kama hizi, ukiangalia kama mfano mtu amepata ajali akitembea, kuna hiki kitu inaitwa cervical collar, ukiangalia tuko nazo. Si mambo tu dawa peke yake, pia non surgical na surgical equipment zote zipo. Ukiangalia sasa, kwa mfano shingo yako imeteguka tu kidogo tu, ama umeamka. Unajua kuna watu wengine wanalalaga wamelala sana, anaamka nasikia shingo imekatalia pande moja kama Jacob anakuanga na hiyo shida. Sasa hii ni kitu inaitwa neck support nitafanya tu demonstration tu kidogo, msione kwamba ni mabox tu peke yake tumeweka, lakini utaweka shingo yako. Let's agree. Karibu kwa sasa hivi hata kama sawa, unaona jinsi ilivyo so ni kitu very comfortable na kuonyesha so inaitwa kunaitwa feeling and touching. So ukiangalia kila kitu iko, shingo tunakaba hivi, saa zingine tunaipatia support, inakuwa haina ile ile immobilization. Sawa, so vitu vipo tu Aljazeera. Ukiangalia drips ziko hapa za kutosha, yani kwamba ziishi leo ama kesho. Tumefanya well stocking pharmacy with all fourth generation antibiotics. Yani hapa utakuja uambiwe dawa haiko, tunatumana Nairobi. Yani dawa hapa iko, mpaka hospitali zingine zinakuja kutuomba madawa. Dawa zipo kwa wingi. Sawa? Asante sana. Bro, wewe ni mwanahabari kimpango. Jamaa anarusha mistari wa kuconvince watu. Hivyo ndivyo tunamalizia mtazamaji, na tulikuonyesha mambo mengi sana. Kwa takriban zaidi ya saa 3 tumekuwa katika sehemu hii ya Aljazeera kuonyesha tu mambo yalivyo, na hakika ni kwamba tumejionea mengi. Watu wamefika katika sehemu hii siku ya leo. Tumeona kwamba kuna baadhi ya watu ambao wametoka maeneo tofauti tofauti. Kumbuka wale ambao wanaletwa sehemu hii, baadhi yao wanatoka katika sehemu tofauti tofauti. Taifa la Ethiopia haiko mbali na sehemu hii, taifa la Somalia haiko mbali na sehemu hii. Tumeweza kupatana na wale ambao wametoka maeneo ya wakimbizi ambao inapakana na taifa la Kenya na Somalia, sehemu kutoka Dadaab wamefika sehemu hii. Hospitali ya rufaa ya Garissa ambao haiko mbali na sehemu hii pia iko hapa.
chochote ambacho kitakosekana katika sehemu hii wanatuma sehemu hii, kama vile mambo ya emergency au mambo ya dharura. Ni hali ambayo imeshuhudiwa hapo awali, si jambo ambalo nasema tu. Kwa hivyo wale ambao ni wagonjwa ambao wangependa sana kupata matibabu na hali ya dharura hasa, wafika katika sehemu hii ya Aljazeera. Mambo ya kwenda katika maeneo mengine kama vile Nairobi, Mombasa umepitwa na wakati. Tuko mwaka wa 2022, tunaelekea 2023. Huduma zote zinapatikana katika sehemu hii. Kwa hivyo wale ambao wana mahitaji ama wale ambao wanahitaji kufanya usaidizi au kupata matibabu waweze kufika katika sehemu hii ya Aljazeera ama hospitali ya Aljazeera. Karibuni sana Aljazeera. Nashukuru. Thanks. Mbona hujasema pako to the studio?